we can you hear me? Yeah. So let's do October 2022. So we will do from this here. So let's take $25,000. So let's keep it 50,000. As a V1 NQ and ES. Name of course IFVG is IFVG. Channel we will have initial day will be 2022. That is October. Keep it there. Then it. Or what we will do is just give 1 month. So Hummy, 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 show you the yummy. Account balance is $50,000. So how will we keep it here? I think this is better. I think. I think our guy like what's his name? I don't remember his name. Um, Reese, yeah. He's doing this, so maybe Friday nights. Let's do this, bro. So what we have on the daily? Okay, we are trending to the downside. What we have on the monthly? Monthly we set the previous weekly high, so we just set that, so probably. We're looking for some type of long setup if the structure aligns. Continuation longs doesn't seem so pretty right now. The shorts look so nice, but I don't think the shorts are so much practical in current price. Let's see. Let's hope. Let's just just run this. Maybe a short, like maybe a burst. If this isn't gonna be a rush, maybe we can take it to this low here. Then what? We have this value gap that run this. We have this internal high right there. Internal highs. Sorry, serve this high low. 4 hour internal highs. Unmitigated 4 hour at the above. That doesn't matter. That is very far from audio. Well, unmitigated 1 hour. Unmitigated 30 minute. That could send us lower or not. Oh, sorry. I forgot to set the time to New York. These key levels are invalid. The fact is this. Yeah, we come to October 3rd, which is right here. Let's see what we have right now. On the weekly, we look bullish, of course.
We look bullish after we sub this internal low, external low, intermediate high, intermediate low, things like that. Okay, we look right now we look bullish on the daily, but on the uh, on I don't know right now what we should do. Maybe this could be on a full row, and we need to mark. I don't know. Just wait. Uh, what is this? I think we are bullish to be honest. Even though we have this LRL generator below us, we tap into that. They are now starting to disrespect British cap and starting to make bullish gaps. Let's see if it's getting respected or not. Let's mark some levels. This 1 hour right now. What about the 4 hour? Let's see if this 4 hour holds. For if this holds, we can think about shorts. So otherwise, we will lean bullish itself. Let's see if we can get any trade from this gap here. Maybe in a straight manipulation into that. We are lower 5 15 minute is much better than that upper 15 minute. Okay, go on to the 30-second chart. Maybe we get somebody with that reform that. I didn't realize there is a 15 minute there, so maybe we can make this high as a protected high, and maybe we can short from that. But now the idea is kind of ruined. Just look for it right now. Maybe we can tap into. Up in that 1 minute should look for that inversion on the 1 minute stuff. This close to that 1 hour. See that both close to that 1 hour, so maybe a short into that continuation short to that 1 hour if it doesn't indicate. Do we get that EQX? I think we swept the 1 hour, so let's see if we get this. It's a nice little Mac. What about the 15 minute? 15 minute is going to close in 3 minutes, and we may form a nothing to the downside. We don't have anything to bounce off. This 30 minute, but I don't think we will come into the respawn discount before issue. We want this leg to this first leg to
just for bullish, but right now it doesn't look bullish. But let's see, something happens. At least we get a one-to-one into that 5 minutes because we have enough LR above us, generated above us. So pretty good rejection from a 1 hour valid. I will try this out to this 5 minutes for a quick one-to-one. This is the EQ tap. Pretty good reasons to take this trade. Maybe a 15-minute PO3 forming, bottom ticking that level maybe. We pretty deliver pretty good. Don't break your point yet. We tap into that 5 minute. We just want the piece of the five because that we mitigated into that 5 minutes. We are not expecting any more delivery. We did pretty move pretty much good. I think we moved around 2 or 3 hour. Yeah. Single leg. That doesn't matter. We can just remove it. What do we have here? Okay. Tap into that 1 hour. Tap into that 1 hour. 30-minute FVG, IFVG. Let's just take it. We just want to take it. Just take the piece of the pie. Always. Sorry to pay. We will consume more too much time if we give backtesting so much time. So I will just I was bullish before open market before we have no time. Well, 1 hour we got around 1 hour. We we have a no 50K account. We got a win. Sorry, win. The point was around 22. Entry was a little Mac and 30-second IFVG with good momentum. And what we have the 30-minute EQ and oh, that's it. We have a P of 3 formation of 30-minute EQ 1 hour. Sorry. Like a 9:30 PO3, a 30-minute PO3. Okay, that's it. Time of entry was around 9:41. Here was the 5-minute FVG imbalance. Engineer regulated like this LR above us. What do we have other than that? Do we have any data today? 10 we have news. Nothing else. I don't think there is nothing else. Let's just push. Trading, I will rate it as an A plus trade because of the condition. I will just screenshot the 5-minute and 1 hour of the. We can't look for more and more confluences because for there was a Monday and the fight was good. Why clean Mac? Instant 30 seconds.
you. Okay, that's it. That's it for that day. Let's skip to the next day. What here? We will go to the next day. We are clearly bullish. Look at what we have overall. Looking what we have overall just gives us a clean draw of this week, which we already swept. We already have an assumption. That is a daily intermediate high right there. Um, if we can look generally we can look for a quick start if the setups align properly. Maybe into this unmitigated 4 hour which we got market. What we have on here is we disrespected all these bearish gaps and we are pushing bullish. Another things to notice, none other than what we have on the NQ right here. What we have on the 1 hour, we have a crazy just bullish moments and everything. Do we have any type of rejection block? Yeah, we have this rejection block and we have an SMTs with that high. So maybe if we can trade just above that level and form an SMT, maybe we could get a good shot into any value like this 1 hour intermediate low. Okay. Maybe this maybe into this 15-minute intermediate high. Maybe we can get a manipulation like where can I get that path here? I want this, I want that in. Maybe what I'm expecting is just we will trade into this, we will just form something inversion, we will go back into that. Okay, that's it. We can take this screenshot, put it right there, then just done analyzing for a bit that and look something. What do we have here? Need to mark this out also for looking for us. We want this high to be protected, so this 15-minute we have equal highs with it. To be honest, this is a free long. Look at that. What do we look at now? Right now, we will just we have that sweep of that high or we hope on to lower time.
We don't want this high to get bigger. And now we are just looking. We have that one. So vast. Then we peg him, maybe a small insect. Nothing to be honest. Tiny ass gap. I don't know. I don't want to take that tiny ass gap. Look for something more obvious. Um. Okay, maybe we need to push our bias. Looks like when maybe we will mitigate in this weekly at both of that set at the same time. Maybe we can get bearish reaction. Until then, just we can just wait. Either don't want to over complicate it like this. Not now, not now. Yeah, might by now. This could be that level probably. Any type of inversion, something. We have clear levels to target. Maybe some time of SMTs. What do we have? We formed like 5 minutes, but we don't want to target anything when we are inside of weekly. So just wait. Yeah, that is a good chance we will that 1 hour doesn't make it in week. Will surely explore us to the downside. Just wait here and see, look for kind of. We'll just wait for us. Looks like we swept the high. 15 second is there, but we also have 1 minute, 2 minute maybe. Maybe this 2 minutes, maybe. Yeah. For 3 minutes. Only have this 2 minutes. We have SMTs. Kind of don't want to take this anymore. Do we have a clear target? Let's ask that question. Yeah, we have a clear target for this trade. Do we have to rebalance it anyway? We have a clear target on that level also. Do we have a 30-minute? Do we have delivering from a key level? Yes. Everything feels like a great for this trade. Do we have an SMTs with these highs right there? Yeah, we have an SMTs also. Like, look at this trade here. We have an SMT. This is the best trade we can get from. And we have this double SMTs. Like, we have this SMT here, then we have that SMT there. So these all add us to our confidence to take this trade. At 10:20, like, it will be a great trade. Let's take it for a 1-to-1, to be honest. To be honest, this should just fall, so I will just keep it just below. Maybe at this body for a better RR. Good trade. The 5 minute. Do we mitigate the level? Formed an equal highs. Do we form any level to defend? Not yet. Wait. Do we accept it? Not yet. So we formed a 5 minute. Good enough.
So yeah. Now we tried it to our OS. We don't want to see it come back into the level right now. We just want a nice little push that. Like, look at nice little break even. I think that's a 5 minute or 15 minute, maybe 5 minutes. Anyway, മധുരമാകുന്നേ na 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 na.
leading up to an on a Tuesday, our 9:45 wait daily inertia value. From here, we have very clear AMD. We then get a 5-minute IFVG. We didn't really get the close, but you can kind of just handle to take this, even though the inversion was not necessarily valid. From here, we have tons of low leading up to an now for Wednesday, our 9:30 3 sweeps minor sell side. We are delivering encroachment of improvement bullish value. We are delivering from discount range where we then get a second IFVG, and we have a clear drop to our liquidity, our minor buy side liquidity, leading up to an value. Now for Thursday, we get our 9:30 3, we're 9:30 generation. We then sweep internal sell side liquidity. We get a bullish. Here are the top IFVG.
I was very got distracted. I mean, after a break, even taking a break is better for your mental because this shit fry your brain, bro. Not gonna lie. Just download it. What we have here. I mean, this is how we right. I think that is a finer too, but we can take a screenshot so we can see that later. One trade only. Even if it is breaking, I'm only taking one trade. On back testing because sometimes it will cook me hard. One, let's see. Oh, in our row we are going to sell maybe around. Yeah, it was point was around 22. Same as the previous trade. This is also kind of a Mac. Um, and do we have an SMD? We have multiple SMDs. And what we have a rejection block. Yeah, we have inside of this. We also get a liquidity sweep. So what do we have on this 15 minute? Do we, yeah, this 15-minute PO3, so that's 15-minute PO3. And what do we have? Nothing else. This is just an extreme, the run out of liquidity and everything. So this is kind of a PE or a TP trade, kind of a trade. Nothing else. More of a discretionary trade momentum than what we have. What we have here, 2-minute IFVG, 2-minute IFVG. Then do we have a CSID? Yeah, we have a CSID here. We have a 2-minute CS. We have a CSID. And time of entry was around 20. Here was a 5-minute balance. BERTP trade, kind of. Then rating, I will rate it as an air trade. To be honest, there is multiple scenario like SMPs, extreme run out of liquidity instead of a weekly. But still, there is something thing about this trade. And though I still think this is our draw, if that happens. Do we have that? I don't remember taking it. Yeah, good. Then we need to take this 2-minute. Then we need the 5-minute. 15-minute, maybe. Yeah. Then for the high time frame, we need the 1 hour. It is too much to be honest, but we need the 4 hour. Kind of need that because we didn't bottom week. So we need for the data. And this weekly because we are inside of this to see we are already inside of this. This is the lower time frame. There is multiple reasons to take this lower rating setup because Tuesday 5. Good. Let's clean. Then we skip to the next day. Let's see what is happening. First, I'm gonna take it. Do we have an assembly? Not yet. Yeah. Pause 11, so now we are catch. Last day.
So what we have here, how much time we are doing this? Like for a hour. Okay. Got it. I'm bullish. These are daily heights to at least. So in the way of inside this of weekly, I'm bullish to that previous day high at least because of this expansion we get yesterday. So we have a pretty bouncing of levels too, which we have an assembly with. Um, Instead of this different gap, we generate a lot of LR above. Now this London and Asian highs above us. News here. 10 a.m. 10, 8:15 news. I don't know. Let's see if there's any. I mean, yes, if this yes hit too, it will be better. It will be better for our distribution, but we don't need it because we already inside of a 1 hour. We have this 1 hour market outcome. Let's see if we get something to go break in if we get any longs. How about a 30 minute? Okay, that's it. I will go to the 1 minute. See if we can get any trades. How about a 5 minute? Like we are getting a 5 minute involvement which we cannot take because we are inside of this 15 minute. We can take this if we have a data. We might take this no data. So week already. This data is this 35 so this week. Oh, we can't take that. You need to wait for better structure and everything. They're looking for longs anyway. I will drop down. Yeah, look at this. If you need to go respect to. So if we want to go lower, we are going into that 1 hour intermediate low. So seeing this reaction from this 15 minute by edging all this LR here, when we have that LR there, by giving that reaction around a quick reaction after open, there is a 55 pip move down. So crazy to be honest. I'm willing to take a 4 minute short uh, into this swing low, like a 4 minute short in 30 seconds. We know there's an inverse is dead, so great. We're not doing anything here right now. You don't want to force anything, you just want to wait here. We get that sweep here in SMT. I need both of this level to get swept. Let's wait for that. For longs, not going to take any type of force right now. We want better structure for short now. We can't take any of this. We have SMTs but can't take that. Yeah. That's a good one if you are delivering off of anything. Not yet. Um, Not yet. Nothing. We can take the.
Okay, swept pretty hard. Look for some type of rates to the upside. Maybe we swept that on our intermediate low also. Good, we have good structure, really nice structure for longs from this intermediate 1 hour intermediate low, and we may sweep these London lows by now, but it is not needed to sweep that if we previous day low. So I'm not going to bearish, because when we shift our bias to bearish, there is nothing we can. Let's see if we get any tiny inversions. 30, I think 15 maybe. There's not even a 15 second. That's a good. There's nothing here on this. We don't have an SMT also, so not taking it. Wait. We swept. Good. SMTs. One more candle. Close. Good close. Maybe a 30 minute. Good close on the 30 second too. And SMTs also 5 minutes as a break even. This 5 minute will form in few minutes. Not such a good trade. Yeah, this is nice. This is nice trade. We have SMTs with the level also. This is good trade for a 1-to-1. I'm not taking it for a higher RR. Quick break even at that lows. We have these SMTs, decent structure. Ladder high swept. We have a lot of LR generator. We are taking this as a magnet. We are taking this LR generator as a magnet to get a 1-to-1 as a target. So looks like it wants to go higher also. Which time is this? Okay, this is the where do the 10 a.m. open? Okay, this is where the 10, like I think, yeah. Here is a 10 a.m. open, so we have pretty good sound to play around also. What about the 10:15? 10:15 is also same. I'm trying this anyway. I don't like the structure. I don't like this structure very much, but still it is a really good mechanical model, giving out the fact that there is nothing to nothing our level to go into. Maybe this internal law, which is already been swept. No 4 hour, right? We have a 4 hour. Okay, we have 4 hour here. That is bad. That is bad. I'm gonna wait. That is not a continuation into that. From it might work. His name A minus W. Yeah. We have 4 hour with the now stop, so could be would be. Um, what do we have? Do we have a tap on the 5 minute? Yeah, do we have a tap? We have a tap on the 5 minutes, so we can take it to the 4 hour gap probe maybe. We can get a good continuation shot. We have a some LR generator also down. If we can not trade, yeah, we have a decent structure also. This is good if we are not opening any type of level. 5 minutes and going to open on the open. But they played though. Like we pushed into the level. I'm not gonna chase it even though it's a free trade into that gap. So this you only guarantee that move. Okay, this looks like a decent long stool. Look at this. There is no upper wick for that candle right there. Obviously, we want that, and we are clearly inside of this 4 hour. There is nothing much on the downside to target.
other than we when we have the high resistance liquidity such as over, need to move uh, upper for a bit after a long uh, bearishness. We might need a trade to cool things also. On the 50 keep pulling off maybe that tiny 15-second inversion maybe, and we open it 30 minutes. Do we have an SMT? Oh, really good. We not tapped into any 5-minute time. Will take this maybe 3 minutes, not 3 minutes, not 2 minutes. He kind of fended into a 2 minute, but not very much, very big thing to be afraid of. I'm going to take this trade. We have decent and everything. I will take it for a 1-to-1 into that. Nice. I like this. Uh, I like this. What we have on the 15 minutes. We have this sweep right there. We have this 15-second inversion, no 30 minutes. That's the highest in our life. I will take this, and my TP will be this high. That 15-minute form, that wick, no wick over there. If there is 5-minute form, I will pull it to the. So let's try this. This is an A trade, not as no, this is a discretionary trade to be not too discretionary, but it is mechanical, but not too mechanical. Everything in this trade is so much good. Like we can see that 4-hour top, this 4-hour top, the same time 1 hour internal low sweeping on this lows. Such a good trade. Can even run to high, but we are only targeting that for now. If we just pushed into these levels, like into these levels, that is a level to consider our break even. So okay, do we need to consider our break even here? A question, but it's good lead. Do we have any gap that can support over this gap over? I will just wait for a 5 minute to open, to be honest. There is no such things to be afraid of. Give up on our idea very quickly. We want to give up on this idea very quickly. If there is a 4 minute to different type of probably. There is nothing other than this single 2 minutes. There isn't a 5 minute, no 5 minute, nothing to be afraid of right now. So if I get a one more candle closer, I will go. Yeah, it will go. Next, I will just next I will just minute of this side. Be buried. Yeah, here we have that more. What happened is we just pushed upside, so we could get a nice 1-to-1 maybe. No 1-to-1, no 1-to-1. That's an SR right. So maybe a re-entry is possible, but lower probability. In the 4-hour harvest scenario, like when we tap it a 4-hour, there is an obvious reason we might get a reach. So we have a valid SMT, valid sweep, maybe one more trade. 30 seconds, maybe 1 minute. Okay, so 1 minute. Okay. This day is a skip day. For sure. We can't just force trades on today. Um,
Yo, we tapped into this format. Okay. And we also found 15-minute wick on ES. Okay, that's it. Just need to journal it and move on. Nothing else to stress on this day. That's this 5, 5. Before open, what was my thought before open? I think it was bullish. What we when we look high time frame, I can see yeah bullish. It was bullish. So good. Before market open, there was nothing. It was. It's also a Mac. Third time frame SMTs. No PO3s to just no EQ tabs, no such things. Just continuation. 15-second IFVG. Do we have a CSID? We have a CS. Yeah. Country balls. 32. Fuel was imbalance with engineer liquidity. Look at this tiny 5-minute gap we made. It was an air trade, not such a very crazy trade. To be honest, this is an A minus trade. Long time frame here. And what we have on the 1 minute ending. Another time is 2, 1. We have on the 5 minute. Crazy. 5 minute is not necessary. 1 hour is not. What we have SM London for documenting.
Okay, the same 15-minute, maybe do not. Okay, 15 minutes is necessary because we need to make sure that it get into the like can add 15 minutes there, and we need what? We need the daily one more time. So you can see why we choose our all bias bullish even though we are inside of a gap. There was Wednesday psych good. No more. Uh, As generating LRL, I might look for one more trade. Condition aligns. Want to be honest, maybe we just watch. Like I like this thing, but that more may not happen. We just maybe yeah. Look at that. Into this, probably into this. Might happen, but after the market house, yeah, pretty choppy also. So go to the next day. We will journal 1 week today, and the next week will be done on tomorrow. um, what we have here? We swept the highs. Probably we want a resweep because we didn't sweep that on the yes. But we did tap it the weekly, so could be Thursday. Disrespected this daily for how pulled back into that. This is a proper 4 minute gap that could open. 1 hour high right there. Maybe we can tap into that. Or kind of a neutral bias. We want a neutral bias to be. We are top. Like look at where we have it. Like more of a bearish side, more bearish into this gap here, into this 4 hour intermediate low right there. Whatever you need to call that, okay. I don't know the ACT term. Okay. But what we have above, look at it. We have a lot of LR than right earlier. Defending low resistance above us.
low resistance below us, like this high resistance. Like, but I want to learn more bullish. Learning more bullish anyway. I just screenshot it. No, I'm a neutral bias. And that's enough for that screenshot and shit. I'm just wait because we are inside this weekly, and we will just wait for some kind of a hourly, like a high resistance tap. We are already tapped into this peak of. I think we are bullish. Let that 10 a.m. open and then decide. That's the thing. 5 minute is not sponsored. Yeah, bullish to the size. Yes, sweep that as we said. So we are looking for longs, even though I'm willing to take 5 minutes also. Let's see if we get this good. Not if we are making any 5. I'm going to take this trade. No LR above us, but overall we are bullish into these Asian highs, or will we mitigate it? So there is my own reasons to take this trade. Even though we are in this side, this 1 hour, there is no reason to price push back right now. We made this 5 minute PO3 after we tapped it up, and in this 1 hour, but look at what we have on that daily. There isn't tapped. We have a lot of Pella here, so we obviously go into that level. The aggressive up almost how much pip? Almost 103 move. Do you think we will wait for to open a 5 minute to open up in 15 minutes, even though 15 minutes is going to open in 8 minutes? There is no need, to be honest. There is no 4 hour anymore. We disrespected it entirely. Look, we eaten this bearish gap that will entirely disrespect our idea of being bearish. So we are bullish now, taking this 1 minute if there's the higher time frame will work. Not we are not we have this 2 more minutes. 1 2. Okay. I don't like it as I like it earlier, but it still could work. I'm gonna wait.
Like I don't like this continuation setups, but could work. Like in 5 minutes we are going to open it. That is a problem right now. Was not a problem, but right now it is. Where do we have on the 945 openers? It is 940. To be honest, this was the open, right? Yeah, we can mark it down here. And taking it and going break even at that high. That is a little tricky move right there, but if you ask me, that won't be done. We are just forcing a trade. That is looks like that, so we're not taking it. Look at this, rejecting exactly from that area. I have written it right in front of me. If a trade is took on conviction plus DOL, but it is most 100% mechanical, like the EQ of the range is not bad, but we have an SMG with EQ to doing a lot of options. 15 seconds, 30 seconds, more likely 15 minute or 13-minute opening price range could reject the move. Do backtest, but when I backtesting, I am kind of getting the idea is right. So the 15-minute did open, so let's look for continuation longs. I'm still bullish. I split my bias like we can exactly see how we are respecting bullish gap and disrespecting bearish plainly. 2 minutes we are opening the next candle. Okay, we manipulated into 3 minutes. We don't are not in a zone of distribution on yes, but can take this law right there. We could slip and we didn't made a week 30 minute of week there. We can expect a move. I'm not going for I might go for a 1 to 2 because of that overall structure. We have probably we don't have any rejection block. Like this if we took this here and also we have the ladder on there also, but more better I'll say take that more being no structure, no shit. Maybe that is there's some bug going on. Oh, one bug. I have my own shit going on, so I don't like bugs. Mm, yeah, getting it straight here, that will be a bullish trade of like we didn't disrespected this gap here, so still I valid for no SMTs. Yeah, no SMD not great. SMTs good one. What do we have the high time frame? There. Look at the shit, bro. Now the 30 minute is sucker is not forming. We need to refresh again. Look at this. We have 30 seconds. Next week we are this trade is getting better and better. We are generating LRL. So look at this. We have a 15-second, taking it for 100%. Here we go. This is an A plus setup for sure. So we are taking it. This is a 5-minute break even zone. 5-minute break even here over here.
15 minutes we manipulated into this 15-minute intermediate low here, getting an A plus, edging this, but that is a rejection block right here. So valid trade. So we already mitigated the rejection block. Okay, could be a rejection block. And what do we have here? We set this low. We have the 5 minute break even. What do we have on the 3 minute? We have everything what we want. This is an LRL, but it's not a significant time or anything. So what do we sweep? 5 minute, yeah, this 7 minute got already set. Nothing crazy going on. The 5 minute is clean break even. 15 minute is not going to open. We are clearly moving it at 5 minute for sure. 100%, not 100%, but surely it is going to. This is a 30-second version. Similar trade I took few days before, so I'm good. Okay, I don't want a receipt. Might be. Do we get a receipt? There's less chance to get a receipt because we might just push directly into that high. I might go for a 1 to 2. That's 1.5. Okay, I'm taking 1.5 for this trade. Such a good trade. It's an A plus trade. We need to look for 10 a.m. opening also. Where is the, where was the 10 a.m. open? From far beyond us. So this was the 10. We could hold it till moving it to there, but wait. Okay, that's understood. Good. So no problem. Shit like this happen all the time. I thought this where maybe we could get like look at this 10x better. Should have waited for that receipt. Will I become a dumbass if I take this? If I didn't take this, I will look like a dumbass. There is no final mitigation yet. Do we have anything to defend other than the? There is nothing against us to defend. Look at the 4 hour. 4 hour looks so bullish. Let's just take it anyway. We just formed a like 15-minute nobody. That is pretty usual. I will risk low risk on this trade and will take this. So I'm at that I could not be ruined right now. Okay, when I took this, the 15 minutes was not going to open. Go, but 15 minutes are still there. That was where do we put our break even? A clear 5 minute. Of course, that's the break. Okay, I'm taking it, risking lower, putting it on the, putting our stop on the protector low. Okay, I accidentally risking. Only 300, 250 risking. Break even right at the 15 minute. We might get break even. We could.
really want to put my SL below this. Hmm. Let's see. We have that. Okay, what am I targeting? I have no idea what I am. Yeah, this 10 a.m. opening. Let's see. I'm putting it on my $50. No problem. Try this. No problem in trying, right? Yeah, two trades in a row, very unnecessary. That is a problem with this. Get emotional. Get break even. No problem. Small loss. Overall, little loss. Oh yeah. Oh. And APS fuck. Two trades, both are good trades. This is an A plus trade. Like, why this failed? The early answer would be, if we look at the overall EQ of the range, we are inside of the EQ. We already inverse this 15-minute gap. That may be a problem. The second trade was so much better, but if we consider this rejection block as an entry, when we have that's kind of invalid. We see the rejection block on the high end. But if we push back into the 5 minute, there is nothing but LRL. So that could be the reason it might fail. Okay, one more day and we are done for the fucking day. Can just take some screenshot and shit. Okay. Our first trade we have two or minus win loss. Entry was the Mac, but we are delivering of yeah, Mac 15 minutes. Do we have PO3? Ah. I think why should watch is not there. Okay, I think included. Yeah, rejection block. Then what? Then what? There is nothing else. Second trade we can add assembly also, but this is very enough. Maybe we can include PO3, but it can't be considered as a PO3. It's just going to open the 15 and row. Yeah, more discretionary type of trade, to be honest. I'm surprised I didn't meet the 5 minute also. Like this way trade failing is kind of like no idea. Country was 10-9 valid. Here was climate imbalance, of course. IFVG and engineer liquidity. We have on LRL. That's it. Rating A plus, right? I think this is an A plus, pretty A plus. Not gonna lie, and that lower type. Do we want the 5 minute pick? Yeah.
Now where is the let's add the file because that's a break-even point. So 15 minutes. Yeah, 15 minutes. This 15 minute internal log is a thing. So what do we have on the FOHO we discussed? 1 hour. Yeah, we need this 1 hour as the rejection block. This 1 hour RB. This is the 1 hour RB we talked about. This is a pretty weird day because looking at the way rejected off and everything, kind of weird. We have an SMD because maybe this SMD is what we sent. On and break to anything is this that is IFVG and was അനന്ത ബ്രോ എന്താണ് ബ്രോ ഞാൻ എന്തിനാ വിളിച്ച എന്തിനോ കാര്യം നീ ഇന്ന് നാട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കഴിഞ്ഞ തവണ വിളിച്ചപ്പോ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴേ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചിയുടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആടാ നീ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞാണ്ട് നീ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓഗസ്റ്റിലാണോ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അവിടെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോന്ന് വല്ലതും അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചേ ഞാൻ ഓഗസ്റ്റിലല്ലേ എന്നാണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ഫ്രം കണ്ടോ ഫ്രം കണ്ടോന്ന് ഫ്രം കണ്ടില്ലായിരുന്നോ സീരീസ് ഫ്രം കള്ളാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു മയില് തെളിച്ച് പറയത്തില്ലെന്ന് നോക്കിയാ ചുമ്മാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ കഥ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഇട്ട് കുഴപ്പിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ 1 and 2 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമാർക്കേ കഥ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇട്ട് ഇമ്മാ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു 11ന്റെ കഥ അറിയാഞ്ഞിട്ട് അമ്മമാരിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ഭയങ്കര ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒന്നും പറയുന്നില്ല അമ്മ തെളിച്ചങ്ങോട്ട് എന്നാണോ പരിപാടിയൊക്കെ ഏത് സിനിമയായിരുന്നു ഒറ്റപ്പടമാണോ പ്രേതപ്പടമാണോ ഒബ്സഷൻ ഞാനിങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് വിഷയമാണോ കൊള്ളാവോ പേടിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രേതമല്ലേ അത് ശരി ഞാൻ പ്രേതമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രി കാണാതിരിക്കുമായിരുന്നു പട്ടാണ് നല്ലതാ ഫൈറ്റ് അല്ലേ ഓ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ പേടിപ്പിക്കുമെന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു പേടിപ്പില്ലല്ലേ അഭിനയം കൊള്ളാം അതിന്റെ കുറെ റീലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നേ ഒബ്സഷൻ വിഷയാന്നാ കേട്ടെ എന്നോട് വിശേഷമൊക്കെ വർക്കൊക്കെ ഞാനുണ്ട് ജോലി
പണിയെടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്? വെയിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറഞ്ഞ? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? നല്ല കാര്യം. അല്ല, എവിടെ വരുമ്പോ കാറ്റടിക്കാൻ പറന്നു പോകത്തില്ലേ? എന്നടാ ഞാനിപ്പോ എത്ര 85 ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാണോ നോക്കിയപ്പോ. ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു. 80 കുറഞ്ഞാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ 75ആയിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് 80 ആക്കിയായിരുന്നു. 80 ഇപ്പൊ 80 കുറഞ്ഞു. ഇന്നൊന്നും പോകുന്നുള്ളൂ. ഇന്നലെ രാവിലെ ഉണ്ടോ കിടപ്പ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ 4:00 ജിമ്മിൽ പോകാൻ വെച്ചിങ്ങനെ രാവിലെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. ആ മൂടങ്ങ് പോയി. ഉറക്കം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴാമത് വലിയ എഴുന്നേറ്റാണ്. ഉറങ്ങുന്ന തൂങ്ങി വീട് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് എന്നാ വന്നിട്ട് പരിപാടി? എന്നാ പരിപാടി? ചുമ്മാ നാട്ടിൽ ആണോ? അങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ടെസ്റ്റുകളിലുണ്ടോ? എന്നിട്ട് എത്രയൊക്കെ പിടിച്ച്? ബെയിലിനൊക്കെ ബെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ലേ? കോയിന് വില കൂട്ടിയോ? തന്നെയാണോ? നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആരും കളിക്കുന്നില്ല. അറിയാതെ ആരും കളിക്കുന്നില്ല. ജിത്തു നിർത്തി. ജിത്തു നിർത്തില്ല. ജിത്തു നിർത്തിയെന്ന് ഞെട്ടിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ ജിത്തു കളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഞാൻ കാരണം ജിത്തു ചത്ത് കളിക്കുന്ന അവന്റെ അനിയനിപ്പോ കളിക്കുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു. വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്നു. ജിത്തു വീണായിരുന്നു. ഉറങ്ങായിരുന്നു. വണ്ടിയൊക്കെ മറിഞ്ഞ് കിടന്നു. പിന്നെ കൈയും കാലും എല്ലാം മുറിഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുക. ഇവരുടെ കാലൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. അവർ പോയപ്പോഴേ അവരുടെ കാല് ചെത്തിയിരിക്കും. ഒരുമാതിരി എന്നാ പറയുന്നത്, മിഷനകത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വിട്ടായി. അതുപോലെ അകത്തോട്ട് മുറിയില്ല. പക്ഷെ അകത്തോട്ട് മുറിയില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മേലത്തെ കാലിന്റെ പത്തി ഇങ്ങനെ ആ തൊലി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഊരിയിട്ടേക്കും. മനസ്സിലായോ? ഒരുമാതിരി സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണത്തില്ല. അവിടെ ചെറുപ്പം നമ്മൾ വലിച്ചു കയറത്തില്ല. അതുപോലെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കാർ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു. ടീം മേലെ തന്നെ ഇത്ര സ്ലോയിൽ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മാസം കാണിച്ചു. ഒരു പട്ടിയായിരുന്നു മുമ്പി. അതിന്റെ മണ്ടേ ലവൻ പട്ടിയുടെ മണ്ടേക്ക് കയറി കാറൊക്കെ പിടിച്ചൊന്നുമില്ല. പുള്ളി അങ്ങനെ വെട്ടിച്ചെന്നാണ്. പുള്ളി കാറിങ്ങനെ പട്ടി മുമ്പിലുള്ളതാണ് സ്ലോക്കി. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. ഞാനല്ല മുഞ്ചി. എന്നിട്ട് വട്ടിയുടെ ഈട എന്നോട് പറഞ്ഞ 1000 രൂപ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വിളിച്ച. പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ല, അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് 4 മാസം 3 മാസം കണ്ടായി. ഒന്നും ചെയ്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്? എന്നാ പരിപാടിയാ? നമ്മള് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കില്ലേ? നീ അവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടിപ്പുര എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് പണ്ട് ഇത്ര 3 മാസം മുമ്പെങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് എടുക്കും. 3 മാസം മുമ്പത്തെ കൊള്ളാം.
എന്നാ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അടുത്ത തേർഡ് ഇയർ തുടങ്ങി തേർഡ് ഇയർ പിന്നെ എല്ലാം പാസ്സായി മാർക്കും ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോ പാസ്സാകത്തില്ല എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വല്ലതും പോയിരിക്കും കാരണം ഒരെണ്ണം ഇച്ചിരി പാടായി പോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് വല്ലതും ഇല്ലല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് പാടാണോ എനിക്ക് എല്ലാം പാസ്സാണോ ഞാനും അതുപോലെയാണ് ഞാനെല്ലാം ചുമ്മാ എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പാസ്സാകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊത്തം പാസ്സായിരുന്നു സെക്കൻഡ് തമ്മില് എന്നാ പറയുന്ന ഒറ്റ നാളില്ല എന്നെ മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ രണ്ടു മൂന്നും പോയായിരുന്നു മോഡലൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഇവിടെ എന്നാ മഴയാണെന്നറിയാം ചുമ്മാ കോളേജിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പോകാൻ മഴ രാവിലെ കുറച്ചുകൂടി കിടക്കണം അവിടെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നടാ അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കാട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെയാണ് മുക്കിക്കൊല്ലു ഇവിടെയാണ് മുക്കിക്കൊല്ലു ഇവിടെയാണ് മുക്കിക്കൊല്ലു അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വരാൻ പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉള്ള ചേച്ചിയുടെ കാനഡയിൽ ചേച്ചിയുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ കൂടെ ടൊർണാഡോ ഇവിടെ അതിന്റെ കുറച്ച് 1 കിലോമീറ്ററോ അങ്ങാണ്ട് 500 മീറ്റർ അങ്ങാണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അപ്പുറത്തെല്ലാം കുറെ എന്നാ പറഞ്ഞേ സാധനമെല്ലാം പറന്നു പോയെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വന്നിച്ചിട്ട് നീയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ കുറെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഒരു കളി എങ്ങാണ്ട് കണ്ടിയായിരുന്നു മടുപ്പാണ് പണ്ടത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രസീലിന്റെ കളിയുണ്ടല്ലേ 3:30 മൊറോക്കോ ആയിരുന്നു മൊറോക്കോ അതിനധികം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇവിടെ 3:30 രാവിലെ 3:30 ചിലപ്പോ രാവിലെ 3 മണിക്കൊക്കെ എഴുതുന്നത് കാണുന്ന പറയാതെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോ വൈകിട്ട് കാണുമായിരുന്നു പോകാൻ പറയാൻ വേണ്ടി രാവിലെ കുത്തിയിരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലസ് കുറച്ച് തന്നെ കളിയുണ്ട് നമ്മളെ അതിനുള്ള കളികൾ നോക്കുന്നതന്നെയല്ലേ കുറച്ച് കളി അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മടിയെ ഏത് നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ ഏത് ടീമുണ്ട് ടീം അടിപൊളി ടീമല്ലേ അത് കണ്ടാലേ അത് എന്നാ നല്ല കിട്ടുന്ന ടീമാണ് പക്ഷെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാരും കൊണ്ട് വഴങ്ങിയാലേ വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഇല്ല റൊണാൾഡോ തന്നെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോകുന്നില്ല അറിയാൻ അടിക്കുന്ന അടിയും കണ്ടില്ല ആ ലാപ്പിനൊക്കെ എടുത്ത് കളയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ലാപ്പിനെങ്കിലും ചെയ്യാറ് കഴിഞ്ഞ കളികൾക്ക് പെനാൽറ്റി എടുത്താ ഇതൊക്കെ മിസ്സാക്കിയ പെനാളിയാ പുള്ളി ആവുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ആരെയുള്ള ഫൈനലിൽ കാണാൻ പോർച്ചുഗൽ കപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു പെനാൽറ്റി കിട്ടി റൊണാൾഡോ പെനാൽറ്റി മിസ്സാക്കി ഈ ഊണ്ടിയില്ല ഇത്ര നാൾ മുമ്പേ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാം നിയമമില്ല ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ച പിന്നെ അർജന്റീനയുടെ ഊപ്പ് മൊത്തം അതെ ഒരാള് ഒരു കപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കണപ്പായിരുന്നു അയ്യോ അതെ അതിന്റെ ഒരു കൊണയടി ഇപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടെ സംഭവിച്ച ഞാൻ കുറെ ട്രഡീഷൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇംഗ്ലണ്ട് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ പറയാൻ കുറെ ആൾ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുമ്മാ പറയുന്നതാണോ
Spain, France or team, France or team. Yeah. So June, July, August, September, October, April, May, June. October വരെ അവധിയാണ്. മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ 6 മാസം അവധി. എനിക്ക് അറിയ ഇതന്നെ ഇത് എന്നാ പിന്നെ ഇത് കൊള്ളാനുള്ള പരിപാടി. 6 മാസം പോടാ വിഷയം. 6 മാസം നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പോടാ വിഷയം. നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കേറി പോരാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചാല് മറ്റേ മറ്റേ ഡയലോഗാണോ മറ്റേ എന്നെ അതിന്റെ ഡയലോഗ് സിനിമ പാടിക്കാനുള്ള ഡയലോഗാണ്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടാ ഓക്കെ. എന്നാ പറയുന്നത്, കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഒന്നുമില്ല അവിടെയും. വീട്ടുകാർ റെഡി വേണം. ഒക്കെ വേണ്ട, അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് അമ്മയുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ചെയ്യും. അതാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒരു തെറി കേട്ടാൽ മതി. വല്ലപ്പോഴും പറയുന്നത് നീ വീണ്ടും വന്ന നീ ഇപ്പൊ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? പടത്തിന് പോയേക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നോക്കട്ടെ. കുട്ടമ്മ കീടം വീടുണ്ട് നോക്കട്ടെ. അതിന് 12:30 1 മണിയായിരുന്നു. അറിയില്ലല്ലേ എത്ര അങ്ങനെ പോയി. പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ ചേച്ചി എല്ലാം കേട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുമ്പോഴേ 1 മാസത്തിൽ 1.5-2 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. സമയം പോകുന്നു അറിയുന്നില്ല. ചേച്ചി വന്നായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്. ചേച്ചി ചേട്ടൻ കാനഡയിൽ ചേട്ടൻ. അതെ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പൻ സാറല്ലേ. കുട്ടപ്പൻ സാർ 3 പേരന്മാർ ഒരുമിച്ച്. റയർ ഒക്കറൻസ്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കണം. ഓണവും ക്രിസ്മസും പോയി.
എന്താ ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബസ്സില് ആളെ മേടിക്കാൻ? മിക്കവാറും ഈ ഫുട്ബോൾ പോകുന്നത് മേടിക്കും. പിന്നെ എന്റെ കാര്യം മൊത്തം വിജയമായിരിക്കും. നീ കളി നടന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മാനേജർ നല്ല ഏകദേശം ഉറങ്ങിയതാ. ഇനി മാനേജർ 90 ആവും. 89 ഭാഗം 90 വരാൻ തുടങ്ങി. മാനേജർ 90 ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ 88 കളിക്കുന്നേ. ഞാൻ 88 കളിയായിട്ട് ബൂസ്റ്റർ സ്പീഡ് ഫിനിഷിങ് കിടക്കുന്നേ. ബൂസ്റ്റർ ആണെന്നോടാ ഇവന് ഫിനിഷിങ് ഒഫൻസീവ് അവയർനെസ് മറ്റേ ഇതിന് മാർക്കസ് ലുക്കൗട്ട് ഇട്ടില്ല. സ്പീഡും ബോൾ കൺട്രോളും നല്ല മാനേജർ വിഷയമാണ്. അതിന്റെ ലീഡപ്പം കൊള്ളാം. പുള്ളിയുടെ പണ്ടത്തെ മാനേജറല്ലേ രോഹനം കളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. അത് നല്ല പിന്നെ നമ്മള് കളിപ്പിക്കുന്നതല്ല, നമ്മള് കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അതറിയാവോ? മാസാണേ. ഞാനും എന്റെ അളിയാണ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ ആൽവിൻ കരഞ്ഞായിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടടാ, ഇവര് കിട്ടിയടാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ അയ്യേ ഈ വാഴ ഒന്നയ്യാനാന്ന്. എല്ലാവരും രോമാഞ്ചം. രണ്ട് ഡിഫൻഡർ പോകുന്ന പോക്ക് കാണണം. ചുമ്മാ കറങ്ങുന്ന ബോളിൽ ആ മൊമെന്റം കൂടി കാണാം. സ്വാരസ് ഇറക്കി മറ്റേ പന്ത് കൃത്യമായി ഡബിൾ ടച്ച് ഇടും. പന്ത് ഇല്ലാണ്ട് നടന്ന് അത് മറ്റേ ഇതിന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, റൊമാനിയ വരുന്നത്. അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ എക്കോന്റെ കോഫി സ്പീഡ് അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടി. അങ്ങനെ എന്തോആണ് അത്. മറ്റേ ഷാറഫണ്ടിന് എന്ത് പണി കൊടുത്തമാര് എല്ലാ സ്കില്ലുമാര് കൊണ്ടുവരും. ഞമ്മ ആദ്യം പിള്ളേരൊക്കെ പിന്നെ അതിനെ ഇറക്കി. ഇതിനെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ സ്കില്ല് ലോ സ്ക്രീമറാണ്. മറ്റേ പുതിയ ഗോളി എടുത്താ നമുക്ക് പ്രോട്ടേഴ്സ് മൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം. ശരി, അതൊന്നും വന്നതല്ലേ പറ്റിക്കില്ല. ഇത് നെയ്മർ വരും. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നിനക്ക് ഇനി നെയ്മറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാ? എത്ര നെയ്മറായി നെയ്മർ ഏത് വന്നാലും എടുക്കും. നെയ്മറിന് കളിയ വിഷയമാണ്. അത് ഹോൾ പ്ലെയർ നെയ്മർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷയം.
ഹസാന് കിട്ടിയില്ല, ഹസാന് കിട്ടും. അത് വിഷയം. വ്യക്തി അവസാനം എടുത്തായിരുന്നു. ഹസാന് കിട്ടിയത് എനിക്ക്. ഞാൻ സൂയിനെ എടുക്കണം, അത് പോയി കൂട്ടി വെക്കണം. കൂട്ടി വെക്കണം. ഇനി വേൾഡ് കപ്പ് പോയില്ലേ, നല്ല പ്ലെയറൊക്കെ വരും. വേൾഡ് കപ്പ് കഴിയാൻ പോകില്ല, വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് വരും, മനസ്സിലായോ? ആ പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയില്ലേ, അതാണ് പ്രശ്നം. കിട്ടിയില്ല, മറ്റേ മാർസലോടെ ചുമ്മാ കിട്ടിയത്. കിട്ടി, പക്ഷെ മൈരനാണെങ്കിൽ എവിടുന്ന് സ്റ്റഡീഷോട്ട് വെച്ച് ഈ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ തെറിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഈ മറ്റേ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെ ഇവന്മാരെന്തോ വിടുന്ന പോലെ ഷോട്ട് പോകണേ. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി ഷോട്ട് വെച്ചപ്പോ ഒരുമാതിരി എന്തോ അതറിയില്ല. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചാൻസ്. സെലിബ്രേഷൻ അത് അതിന് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഓവറായി പോയി. ജപ്പാൻ ഒരു 2 കളി ഇനി കൊടുത്ത് ജപ്പാന്റെ നടക്കുമായി. അത് ജപ്പാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫോമിലാണെന്നൊക്കെ. നെയ്മർ ഇന്നത്തെ കളി ഇത് അറിയാമായിരുന്നു. നെയ്മർ ഇല്ല, നെയ്മർ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഷ്ടം. നെയ്മർക്ക് ഭാവി കോച്ചാണ്. ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും വലിയ 500-600 ഫ്ലക്സ് അടിച്ചവരൊക്കെ നോക്കി. മൊറോക്കോ ഒരു ചെറിയ ടീമല്ല, മൊറോക്കോ വിഷയ ടീമാ. മൊറോക്കോ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത്, മൊറോക്കോ നല്ല പ്ലേ മേക്കിംഗ് ടീമാ. അണ്ടർറേറ്റഡ് പ്ലെയർ ഉണ്ട്. പക്കി വിടും. ആൻസലോട്ടി ആണെന്ന് അവന്മാര് നോക്കില്ല. മാനേജർ ഫ്രാൻസിനാവുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനും കേട്ടു. ഇഷാൻസ് എഴുതിയിട്ട് സിദ്ധാനാണ്. സിദ്ധാനൊക്കെ വന്നാ പക്ഷേ ഫ്രാൻസിനൊക്കെ പച്ച പിടിക്കും. കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് എംബാപ്പയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ആവശ്യത്തിൽ. എംബാപ്പെ ആരെയും വന്ന എംബാപ്പയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ മാനേജർ. എംബാപ്പെ ആ ടീം നോക്കണ ഫ്രാൻസിന്റെ ടീം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇവന്മാർ എന്നിട്ടാ പോയി ആ ഫ്രണ്ട്ലി പൊട്ടി ആലോചിച്ചു കിട്ടാം. അമ്മാര് 10 പേര് അത്താക്കി അറിയാം, പിന്നെ 10 പേര് കിടക്കണം. കിട്ടി എംബാപ്പെ ഡെമ്പലെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് എട്ടപ്പ പേന കിടക്കണം. ആലിബയൊക്കെ ഉണ്ടോ ചിലപ്പം പണിയാണ്. ഡിഫൻസ് സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എൻകളൊക്കാന്റെ ആലിബ, പിന്നെ എറണാകുളത്ത് മിഡ്ഫീൽഡ് പോർച്ചുഗലുണ്ട്. അത് കിടക്കുന്നത്. പക്കാ ഫോം കേട്ടാ. എന്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസലോ മാത്രം അടിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ അവന്മാര് കപ്പടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മളെ റൊണാൾഡോയെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി.
എടാ അത് ട്രയൽ അടിച്ച് പഠിച്ച മേളി ഗോൾ പോസ്റ്റ് വന്നാ എങ്ങനെ അടിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ എന്നെ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അടുത്തത് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് ഇറക്കി സബ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് 2-3 ഗോൾ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. 1000 ഗോളിനകത്ത് നോക്കാനായിരുന്നു നടക്കുന്ന 21 ഗോൾ. പക്ഷെ പുള്ളിയുണ്ടല്ലോ സാധാ ഒരു രീതിക്ക് കളിക്കുവാൻ കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി സ്വയം തന്നെ അടിക്കാണ്ട് തന്നെ നോക്കണം വേണമെന്ന് പുള്ളിയുണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്ത് ആള് നിൽക്കുവാണെന്ന് കൊടുക്കൊന്നുമില്ല. തന്നെ അടിച്ചൊന്ന് മാനത്തോട്ടം കളയുക. സ്പീഡ് പോയി ടാർഗറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് മതി. ഫിനിഷിങ് ചെയ്തല്ലോ. 71-ാം മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് 72-ാം മിനിറ്റ് പെനാൽറ്റി അടിച്ചായി. അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ. അസിസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് പറയില്ല. പെനാൽറ്റി അടിച്ചു അതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഔട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അശ്വിനെ കയറ്റി വരുന്നെങ്കിൽ റൊണാൾഡോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ജെറാഡിനെ കിട്ടാൻ എന്നടാ ജെറാഡ് പണ്ടത്തെ റുബിനെ വെച്ച് കുറെ മാർക്സ് എടുക്കണം. ആ മാർക്കത്തില്ല. അവൻ മറ്റേ കമീനമാര് നെസ്റ്റ് ആണ് കുറെ പ്ലെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ കേക്കാലോ കേക്കാലോ. ഹലോ അടിച്ച് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരും പഠിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പിള്ളേരല്ലേ പഠിക്കട്ടെ. ഗെയിം വന്നിട്ടുണ്ടോ വേൾഡ് കപ്പ് കിക്ക് ഓഫ് ആണോ? കിക്ക് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പ്. Bernardo similar to Real Madrid. Barca ഏത് പേരോ നോക്കിയത് പേര് നോക്കി. ആണല്ലേ ജൂലിയസ് അൽവാരസ് നോക്കി പുള്ളിക്കെതിരെ ജ്യൂസ് നോക്കി അത് കൊടുത്തു. ബെർണാഡസ് നോക്കി അത് കൊടുത്തു. പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? പൈസ മുടക്കും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പോയി അവന് വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. അത് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും അത്ലറ്റിക്കോ ബാർസ ഫുൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ബെർണാഡോ പറഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനത്തിലോ
അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കോൾ എന്തോ ജോസഫ് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടു. പക്ഷെ അതിനോ ഇലക്ഷൻ ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്ന ട്രാവൽസ് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ എറിഞ്ഞതായിട്ടോ ഞാൻ ഫേക്ക് വല്ലായിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ വാർത്തനോടായിട്ട് ഞാൻ വാർത്തയോടെ പോയത് അത്ര ഉറപ്പിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞു. എറി പോലെ അല്ല റിയല് പെട്ടെന്ന് തുമ്പിച്ചല്ലോ സജി. ഞാൻ ഓർത്തില്ല 150 കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞാലോ ഒരു കക്ക സ്റ്റൈൽ പ്ലെയർ ആണ്, റൊണാൾഡോ സ്റ്റൈൽ പ്ലെയർ ആണൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വലിയ പുള്ളി ഡെമ്പലേക്കോ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരായിരിക്കും. അത് മറ്റേ പാസ് പണി തന്നെയാണ്, പണിന്റെ പാസ് തന്നെയാണ്. 150 വരെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. രണ്ട് ചാൻസ് കട്ടിലിച്ച് കൊടുത്ത് PSG ആണെങ്കിൽ ഇവന്മാര് എല്ലാ പ്ലേയർസിനെയും 200 എമ്മിനൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്. എല്ലാവർക്കും 100 വേണം. എല്ലാ പൈസ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കൊണാട്ട ഫ്രീ, ഫ്രീ ഓർമ്മയിട്ടെ അതിന്റെ റാഷോഡ് തിരിച്ച് യുണൈറ്റഡിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. റാഷോഡിനെ എടുത്താൽ മതി. റാഷോഡ് നല്ല കളിയായിരുന്നു. റാഷോഡിനെ 30 പേര് എടുക്കും. അതെടുത്തു. റാഷോഡ് തിരിച്ചു വരിക. മറ്റേടത്ത് മറ്റേ ലീഗോട്ടിൽ പോയി നല്ല കളിയായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ റയലിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ കളിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഫോണെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫോണിന്റെ വിഷയം കൊടുത്തിട്ടില്ല, സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല. നല്ല പ്ലെയറാണ്. യമല് പൊട്ടിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? യമല് പൊട്ടിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അവന്റെ കാര്യം എന്താ ചാത്താ? എല്ലാ റെക്കോർഡും ഞാൻ തകർക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ നീ പോയി കണ്ണം കളി കളിച്ചാ മതി. കളത്തിൽ കളിക്കാറായിട്ടില്ല നായിന്റെ പോലെ. നാട്ടിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് വരാം. അതെ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ പഴമക്കാരുടെ ഓരോരോ ഇതല്ലേ. അമേരിക്കക്കാര് പറഞ്ഞ ചൈനക്കാർ അതറിയോ?
അത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ നോക്കിയതാ. ഹെവി കുക്ക് വെച്ചോ ഒട്ടിച്ചത്. എല്ലാത്തിനും ഓപ്പൺ സെർവറേ പോ. അയ്യേ വാളിത്തര കളി കണ്ട് മടുക്കത്തില്ലേ കണ്ട് കണ്ട്. അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുമല്ലോ. പോട്ടെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാനഡ കളി വന്നു. കാനഡയിൽ കാനഡ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ലൈവ് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം പലതായിരിക്കും. അവിടെ പോയി കാണുന്നവർക്ക് അത് ശരി, അത് ശരിയാ, അത് ശരിയാണോ, അത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെ അത് ശരിയാ, ഒരു $500-600 കൊടുത്തൊരു ടിക്കറ്റ് മേടിക്കുമ്പോഴേ സൂചിപ്പിക്കണ്ടേ. ആണോ? പുള്ളിക്കാരി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടാ പോലെ കളി. കളിക്കാരി ഇറങ്ങി കളിച്ചില്ലേ. അത് ശരി. അതെ അതെ. അതെ അതെ. ആരാ അറിയത്തില്ലല്ലോ. ശരി. Not rate. പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടായിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കൊണ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കൂ. ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലേ. ഹലോ, നീ കാണു ബ്രോ, എന്താ ആലോചിക്കാനോ എനിക്ക്. ഞാനാണോ? ചക്കയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തറവാട്ടുകാരി അറിയത്തില്ലേ. ചക്കയില് കളി കാണാൻ വന്നായിരുന്നോ? അല്ലടാ. അത് ശരി.